MrBeast est extrêmement transparent dans ses interviews. Il dit littéralement I will literally come on here and tell you guys every little thing I know about getting views on YouTube. And I know thousands, tens of thousands of creators have watched those and literally, that's the reason why they're making $10,000+ a month, because they're just like, oh, Jimmy just literally laid it out. I just followed it. J'ai donc décortiqué un maximum d'interviews de MrBeast et j'ai pris des notes, beaucoup de notes. Pour vous faire gagner du temps, j'ai compilé ses meilleurs conseils en 8 catégories. C'est parti. Comment trouver des idées de vidéos qui cartonnent? MrBeast l'a répété beaucoup de fois, il travaille mieux quand il est inspiré, comme la plupart des gens, on va pas se mentir. I work very well off of inspiration. Mais où est-ce qu'il trouve son inspiration? Il explique que par exemple, il y a des moments où il prend un dictionnaire, il l'ouvre, il regarde son mot au hasard et il peut te sortir des idées de vidéos comme ça. Il trouve un mot et il se met à imaginer des concepts. Give me any word, I don't know. Make it relative. Space. Yeah, like I went to space. You know, what happens if you blow up a nuke in space? Or I went to the moon, I went to Mars, right? Because you said that one word, it was able to inspire me to come up with 4 ideas. Ça marche bien, oui, mais il précise aussi qu'au bout de 100 mots, on commence à tourner en rond et toujours avoir les mêmes idées de concept. Pour éviter ça, il est super attentif à son régime informationnel. My well of knowledge needs to constantly be expanding, so I have more things to draw inspiration from our ideas. If not, you're going to get the same ideas over and over again. So it happens for a lot of creators. That's why their videos are repetitive and always the same thing. Because if you're not constantly learning new things, then your ideas are just limited to what's in your head, and eventually you're going to drain it. That's how I've seen it. It's not so linear. Point is, I need to always be in taking things. So I have a team of people who are just helping just dump and beat new things in my head so I can get inspired. MrBeast, il a forcément une équipe entière qui va s'occuper de lui donner des idées de vidéos. Mais pour toi, il y a plein de manières de trouver des idées. Tu peux suivre les tendances, lire des articles, consommer du contenu, mais consommer du contenu dans un but d'apprendre et d'avoir des idées. Pas consommer pour consommer. Mais quand tu as des idées, comment est-ce que tu peux savoir qu'elles sont bonnes? Eh bien, selon MrBeast, Interesting to the audience, original and just good. Mais bon, c'est un peu vague, on est d'accord. Dans un extrait, il donne 2 exemples de vidéos. Celui qui gagne la course gagne 100 000 € versus celui qui grimpe la montagne en premier et gagne 100 000 €. I think running a race is like, people have done that. It's like generic, it's whatever. But like first to climb a mountain and like a thumbnail of someone climbing the side of a mountain and the thought of someone climbing a mountain is extreme. Like that's adrenaline, it's interesting. Like to me, climbing a mountain is more interesting than running a marathon. À ton avis, c'est laquelle la plus intrigante et celle qui donnera plus envie de regarder? Pour lui, une bonne idée de vidéo doit être intéressante, doit correspondre aux attentes de ton audience, doit être extrême. Mais bon, lui, il est dans le divertissement, donc forcément, il va chercher des concepts de plus en plus extrêmes. Chose qui n'est pas forcément le cas pour toi. Là, tu dois te dire, mais à quoi ça me sert? Je fais pas du divertissement, j'ai pas des milliers d'euros à investir dans ma création de contenu, et c'est pas grave. Ce que je vais te dire ensuite fonctionne pour n'importe quelle chaîne. On va donc voir les 2 métriques les plus importantes. Je parle bien sûr du packaging, le titre et la miniature. Parfois même plus important que l'idée en elle-même. Et MrBeast, lui, passe des centaines d'heures sur son packaging. Je vous montre ça. On va donc commencer par les titres. Mais je vais laisser MrBeast parler parce que ce qu'il a à dire sur les titres, c'est du génie. Donc vaut mieux l'écouter de lui. What makes for a good title? Short? Not just short. It's also, I mean, if someone reads it, are they like, do they have to watch it? Is it just so intrinsically interesting that it's just gonna with them if they don't click on it? You know what I mean? Ideally, it's a title also that, you know, because the titles don't live in a vacuum, right? So it has to lead into the content. So ideally, the title represents content that you would want to watch for 20 minutes. So if it's a 20-minute video and the title is "I stepped on a bug," it's not gonna, because it's all of it combined. The click-through rate is going to be much lower. And then if it was like a 5-second video, people might click it. So you gotta, like, even nuances of the length of the video based against the title will affect whether people want to click it, because sometimes they just all add up. I mean, it's that, yes, ideally you want it below 50 characters, because above 50 characters on certain devices, you run the chance of it going ... So like, I took a light pole and I saw how many dollar bills I could stack on top, and they would just go ... because it's too long and it can't finish it. And that's the worst thing, because then people don't even know what they're clicking on. And so it's going to do even worse. Short, simple, ideally, and just so freaking interesting they have to click. And it is a good segue into the content, and it represents the length of the content. You need something original. How to go viral is probably, it's not something like super original. You need a really strong opinion, probably. Like what you're saying is like, I like bananas, and what you need is bananas are the best goddamn food on the planet. Like that's the type of opinion you need. Like you need something like how to get 100 million views on YouTube, or not even that. That's not strong enough. You need something that makes people go, what the fuck?
and like click, you know what I mean? Ce mec, c'est un génie. Le fait de se dire, mes titres doivent tellement intéressants que les personnes ne pourront pas dormir la nuit sans avoir cliqué sur ma vidéo et qu'ils disent, bordel, je veux vraiment savoir ce qui s'est passé. C'est quelque chose qu'il répète beaucoup dans ses interviews. Donc voilà, pour faire des titres qui cliquent, ils doivent être extrêmes, ils doivent être intéressants pour ton audience, ils doivent représenter la durée de ta vidéo et doivent être assez courts, maximum 50 caractères, pour éviter d'avoir les 3 petits points juste à la fin qui empêchent la personne de voir le titre en entier. Bon, ok, je bosse encore sur mes titres, moi, d'accord? Désolé, Jimmy. Une fois que MrBeast a son titre, il va se focus sur la miniature. Et c'est un sujet qui est malheureusement beaucoup plus difficile à aborder. En fait, il y a trop de facteurs différents, plein de choses que tu peux mettre ou que tu dois mettre, que tu dois pas mettre. Donc en fait, il y a des milliers de formules possibles pour une seule et unique miniature. Et bien sûr, elle ne sera jamais parfaite, ça on le sait. Donc au lieu de parler de conseils généraux sur les miniatures, MrBeast lui demande souvent de critiquer des miniatures individuellement. Voici un exemple. One of my friends, he just uploaded a video recently, and I called him. I was like, "What is this?" Because he's a very, very smart guy. And in the thumbnail, he's he's getting chased by cops, but the cops were wearing yellow vests, so they didn't look like cops. So I was like, "Well, why are the cops in your thumbnail wearing yellow vests?" It's like that makes it so much more boring. Yeah. And he was like carrying a flag, but the pole and the color of the flag were the same color. So it's like it's a lot harder to see the flag. I was like, also you're wearing like a shirt with like 5 different colors, like so it's like it's hard to tell what your outline is. And then in the background there were cars, and I was like, well, if you have cops chasing you, why not make the cars cop cars? It's like, because in my head I'm like, dang, if you just did those like 4 or 5 things, the video probably would have got like 7x the views. À partir de cette analyse, on peut identifier quelques éléments clés sur les miniatures. Chaque élément de ta miniature doit dans un premier temps être bien distinct. On doit pouvoir identifier facilement chaque élément de ta miniature. En plus de ça, chaque composant sur la miniature doit répondre à la promesse de ta vidéo et apporter quelque chose à l'histoire. Et même si MrBeast ne donnait pas trop de conseils sur les miniatures, j'ai quand même interview après interview après interview après interview pu dégager quelques conseils que je peux te donner à toi pour les miniatures. C'est plutôt simple. Faut que tu te dises que ta miniature doit susciter une émotion chez le spectateur. Elle doit complémenter ton titre. C'est-à-dire que si ton titre donne une information, la miniature vient compléter cette information ou apporter un élément de plus émotionnel ou de curiosité qui va susciter le spectateur à cliquer sur ta vidéo. Si on parle de design pur, elle doit être simple, avec le moins d'éléments possible, maximum 3 éléments si on peut. Elle doit être lumineuse et pas sombre. Les visages doivent être le maximum éclairés. Les yeux aussi qui ressortent beaucoup parce que notre regard il est directement attiré par le regard des autres. Il faut que tu sois capable de faire en sorte que quand quelqu'un est sur la page accueil YouTube, que ta miniature attire l'œil de par ses couleurs, de par son contraste, peu importe, mais qu'il y a un élément différenciateur de la majorité des miniatures qu'on voit sur YouTube. Et finalement, par rapport aux miniatures, il faut qu'elles soient compréhensibles dès qu'on la regarde parce que quand on défile sur YouTube, on regarde les miniatures vraiment pas longtemps. Donc il faut que dès les 2 premières secondes que la personne elle la regarde, elle comprenne de quoi il s'agit et qu'elle comprenne la vidéo. Parce qu'en fait, il faut savoir que la personne elle va d'abord regarder la miniature, même avant de lire le titre. Et si tu veux faire des miniatures et des titres comme MrBeast, tu dois les faire avant même de scripter et tourner ta vidéo. MrBeast t'explique pourquoi ici. We usually sketch out the thumbnails. Actually, Chucky's somewhere in here. He does it for me. We sketch out the thumbnails beforehand to kind of see if we like it. Like one of our upcoming videos, we're gonna have people put their hand on a jet, and then last take it off keeps it. And so it's like funny doing the little sketches of it, like because we're trying to figure out how do you show a jet, but also like show people because people are small and you got to be able to see them. So we just get it where it's like, okay, this is good, because a lot of people do the inverse. They film the video and then they realize, oh, I don't like the thumbnail, but you're in too deep. You already filmed the video, so you kind of just have to make do. Or I'd rather have that existential crisis before I film the video. That way, I can make changes. Mais parfois, même faire des changements, c'est pas suffisant. Dans ces cas-là, je vais le laisser vous le dire. It seems like you would literally potentially shut down a video just because you can't come up with a good title. Yeah, or a good thumbnail. Or a thumbnail. Yeah, I mean, that's what happened to 70% of those in that pitch session. I was just like, oh, what was one of them? Genius versus 100 people, or... Yeah, like maybe average intelligence versus genius, something like that. Or... Yeah, I was like, what the heck is the thumbnail? Even if the title was good. Yeah. I mean, there's so many, but yeah, if people don't click, they don't watch. Une fois que MrBeast a son idée de vidéo, son titre et sa miniature, c'est là qu'il va commencer à travailler sur la vidéo en elle-même. Et quand il s'agit de faire des vidéos, les 30 premières secondes sont décisives. Parlons maintenant de comment MrBeast aborde les hooks. Je sais que tu sais que les hooks sont super importants, mais dans pas mal d'interviews, MrBeast insiste encore plus sur ce point-là. Je vous laisse voir ça. Everyone knows the basics. You hook people at the beginning, but we really should drill this home because, like, if
you look at any of your retention charts on any videos, you're losing like 30% of your viewers in the first 30 seconds. And then hopefully if your videos don't suck, they level off. But like, imagine if you only lost 15% of those viewers or 10%, you know, like the number one thing is like retaining as many people as possible at the start. Because like envision a chart where you lose 35% of your viewers in the first 30 seconds, and then envision one where you only lose 20%. That's 15% more people that are watching, you know, throughout the video than not. And it's not like you made the whole video like a bunch better. You just had a more strategic intro that hooked them. I'm struggling to put this into words and like to really impose how important that is, but like that 15% difference in viewership really does make the difference between hypothetically like 2 million views on a video and like 10 in my head. Dans cette interview, MrBeast parlait de l'importance des hooks pour la rétention, mais maintenant avec l'autoplay sur YouTube, les hooks jouent aussi un rôle crucial sur le taux de clic. Vous savez, quand vous êtes sur YouTube et que vous passez votre souris sur une vidéo et qu'elle se met directement à jouer, vous avez même pas le temps de regarder la miniature, et bah c'est ce qui se passe. C'est pour ça que le hook maintenant, il va aussi jouer sur votre taux de clic. Je vous laisse MrBeast vous l'expliquer. I heard you guys talking about autoplay on YouTube, Yes. and I've never considered it. I've always thought about the thumbnail, but now on YouTube, videos automatically play. Yeah, here, let me show you the autoplay for one of my coming up videos. Okay. This is how seriously we take it. Look at this shot. Like, so I have this fully rendered out. This is just the intro for our next video. Oh yeah, you probably saw it, yes. Yeah, we saw this. This is the autoplay. See, Oh my God. Yeah. Got it. So, so all you have on your phone is the autoplay. Yeah, because that's what's gonna play. It's the first 5 seconds. Exactly. Like, And so, you make sure the first 5 seconds looks like the thumbnail. of course. So before you film a video, what is the thumbnail? What is the video? And then what's the first 5 seconds? And then what's the first 30 seconds? You know, by the first 5 seconds is like goes with the thumbnail. Because it's possible that people open YouTube and They don't see it. They don't even see Especially the for thumbnail. us, because like for so many people I've watched hundreds of our videos, when I upload, I am first on your homepage. So like you just literally don't even see the thumbnail because it autoplays so quickly. So like the thumbnail is irrelevant. I have to like visually convince you to click on the video. Wow, that's so interesting. Yeah, that's why we go so hardcore. Dude, that's so crazy. So do you consider also captions in those first 5 seconds? Because Of people course, aren't all watching of it. with Yeah, audio. everything, everything. Yes, 100%. Wow. So those first 5 seconds, that hook is now even more important than it ever used to be. Oh, 100%. Yeah, before it was important because you had to convince people to watch. Yeah. Now you have to convince people to click and watch at the same time. Whoa. With the first 5 seconds. That's driving CTR now too. Yeah, It is, interesting. 100%. Donc les hooks, ils sont pas juste importants, ils sont plus importants que jamais. Mais pas de pression. MrBeast, il est là et il nous a donné les meilleurs conseils par rapport à ça. Essentially, your title and thumbnail set expectations. And at the very beginning of the video, to minimize drop-off, you want to assure them that those expectations are being met. If you click on a video where, you know, of his, where it's like, Tether is a scam, and then at the very beginning he starts talking about literally anything else, then you are like, oh, this is bull. This isn't what I clicked on. But if at the very start of the video you go, Tether is a scam, and I'm going to teach you why, then it's like, okay, you match the expectations. So at the very beginning, match the expectations, and then you want to exceed them. So you want to assure people that what they clicked on is what they're getting, and then blow their mind and be like, what? You're also getting even more. That's how you lower drop off, which a lot of people, sometimes it takes them like 20 seconds to really meet the expectations. And so you lose, like, that's where you're going to lose everyone. Everyone's videos start like this, and then it levels off. So you want to reduce the amount of people that click off on the audience retention graph. Donc un hook approuvé par MrBeast dès les premières secondes de ta vidéo ne doit pas seulement répondre à ton titre et ta miniature, mais il doit le dépasser. Tu dois dépasser les attentes et tu dois faire vite son blablabla qui sert à rien. Prends un exemple ici. After we hung out yesterday, I went back and watched the FBI video again. And I watched the first 40 seconds. And I was sitting with Colin showing him, like, a lot of what we talked about, I was seeing in those first 40 seconds. And I was like, you really do all those things. And those first 40 seconds were so jam-packed, and you introduced so many new things. Like, so much new stuff between both the visuals, too. I mean, even the concept that you say in the first 40 seconds. First of all, the visuals are already changing, but you also say there's an NFL stadium, there's a private jet, and there's a maze. This is why you should watch the video. Yeah. See these things. Yeah. Yeah. And like the thing people undervalue the most is literally the first 10 seconds of the video. Like, Yeah. I think I can quote it. I tied up an FBI agent and I have $100,000 in this bag. Here's a knife.
good luck, and I just run away. Like, it gives you everything you need, no wasted words, short, concise, and then tension. Dans d'autres interviews, MrBeast a aussi dit que les hooks qui ont une meilleure luminosité marchent mieux que les hooks qui sont sombres. Et que plus tu mets de plans, de dynamisme, de changement de caméra dès les premières secondes, mieux c'est. Mais malheureusement, le boulot ne s'arrête pas là, parce qu'après le hook, il faut s'attaquer au reste de la vidéo. Et pour ça, on va parler de rétention. L'un des extraits les plus viraux de l'interview de MrBeast est venu sur une conversation sur la rétention. Well, actually, you know how we were talking about Dylan earlier? Yeah. So he just said, I'm getting close to 70%. I'm almost a decent YouTuber. And he sent me a graph where his new video had 65% retention. Oh, wow. Because I told him if he doesn't get 70% retention on a video, then he didn't do something right. Well, I don't even want to pull up our retention. Yeah. 70%, that's what you need. If it's below that, figure out how to get higher. Tu l'as entendu, si tu veux une vidéo approuvée par MrBeast, ton taux de rétention, il doit être à 70% ou plus. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre 70% de rétention? Je crois qu'on se rend pas compte à quel point c'est énorme. Donc voici quelques conseils de MrBeast pour augmenter la rétention. Basically, you want to remove every dull moment. You probably want to find the 10 most critical people you know, make them watch the video, and just roast it. You want to... I personally enjoy... I enjoy having people watch the videos and watching them. There's some things you can do where, like, you can basically pay people to watch the videos on frame and then just have them record it. And I love just seeing, like, when they pick up their phones and when they get bored. And, like, you know, certain things, like, if I just talk to a camera for 10 seconds without a cut, like, a lot of people will just, like, get bored or they'll lose interest. So, like, having a B cam and a C cam and just, you can just talk for 10 seconds, but 3 seconds in cutting to a B cam and then a C cam. Like, now it's more interesting, even though it's essentially the same thing and not that crazy. But you want to have good pacing. Typically, having a payoff at the end keeps them, right? Last leave circle wins 10 grand. If there is a low moment halfway through, you're going to watch to the end because you want to see who wins the 10 grand. So having a good payoff at the end. À ce qu'il paraît, selon MrBeast, tu dois avoir un payoff à la fin, donc une récompense, quelque chose qui va faire que le spectateur se dit « Ok, il faut que je reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça vaut le coup, il a quelque chose à me donner. » Mais à ce qu'il paraît, même une récompense à la fin, selon la durée de ta vidéo, parfois, ça ne suffit même pas. MrBeast l'explique. It's very hard with a single storyline, if you're doing like a double-digit minute video, to just have that one thing grip their entire attention throughout the whole video and pay off at the end. So typically, if you're doing a longer video, you should introduce like a side story and like you should have some plan halfway through, like to re-engage them so they don't just get bored. You know what I mean? Like if I just said, like if I hand you a camera and I had a camera, it's like, okay, if he tags me, he gets 100 grand, and then I just run, and that's it. It's just me running through the woods and him just running through the woods after me. You can't make a 15-minute video out of it. You know what I mean? But if I do that, and then like 3 minutes in, I pull a lever and a bear comes out and starts chasing him, and he has to get away from the bear. I don't know. Obviously, we wouldn't do this, but kill the bear. And then he starts chasing me. And then 6 minutes in, I jump across the lake, and as he goes to jump through, I press a button that shoots him to the moon. Whatever. You know what I mean? Like, now all of a sudden it's interesting and you're watching, right? And that's it, right? One is just a single story and it's boring. The other has side stories that like re-engage people. Si je trouve que ça fait beaucoup de boulot pour garder tes vidéos engageantes, eh bien oui, il y a un peu de boulot derrière. Mais sache que moi, je suis en train de mettre en place un système qui permet aux créateurs de contenu, précisément les entrepreneurs qui ont une offre et des clients, de mettre en place un système YouTube simple, délégable. Parce que moi, je pars du principe que vous avez une expertise à partager, qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de travail sur la recherche, sur le script de chaque vidéo, et que vous pouvez donc faire des vidéos beaucoup plus facilement et attirer votre cible. Donc si tu veux attirer plus de leads sur ta chaîne et avoir une stratégie claire et simple, eh bien clique sur le premier lien que tu as dans la description et réserve un appel avec moi. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que les gens sont accrochés à ta vidéo, eh bien c'est plus difficile pour eux de partir parce qu'ils se sentent déjà engagés avec ton contenu. Donc par exemple, si tu as une vidéo de 20-25 minutes et que la personne est déjà 10-12 minutes, bah, c'est beaucoup plus difficile pour elle de partir. Elle se sent déjà super engagée et elle va avoir envie de terminer la vidéo. MrBeast, il l'explique très bien aussi. What's interesting is the longer people watch something, the more likely they are to keep watching. So you don't have to try as hard in the hypothetically back half of a video as you do in the front. Like even right now, we're so deep into this where a lot of people listening are probably just going to keep listening relatively close to the end unless we just have a really boring part of this conversation because they're just in it. They're immersed. And so a big, like to really boil it down to a simple level, you just want to get people where they're immersed in the content and then just kind of hold them there. Donc pour que ta vidéo soit approuvée par MrBeast, tu dois avoir un hook de fucking malade mental. Tu dois avoir une grosse récompense à la fin. Tu dois couper tous les moments qui sont ennuyeux, boring pour ton audience et potentiellement ajouter une narration secondaire pour viser les 70% de rétention. Mais pourquoi est-ce que la rétention elle est si importante? Pourquoi est-ce que, je sais pas, atteindre 70%
tellement mieux que d'avoir 50% dès les 30 premières secondes? Eh bien, ça se résume à une simple chose. C'est ce que veut YouTube. Je te laisse MrBeast expliquer. So at the end of the day, if you boil it down, what YouTube wants is they want people to click on a video and they want to watch it. Like at its core, that's what it is. Now you can like draw little lines and go as deep as you want into how to get people to click and to how to get people to watch. I mean, essentially by studying the algorithm, you'll learn that you're more studying human psychology, right? What do humans want to watch? What do they find enjoying? Not because anytime you say the word algorithm, just replace it with audience, and it works perfectly. Like the algorithm didn't like that video. No, the audience didn't like that video. You know, because literally that's it. If people are clicking and watching, then it gets promoted more. And that's all, that's literally all the algorithm does is reflect what the people want. C'est pour ça qu'en fait la rétention élevée, elle est si importante. Si dès les 30 premières secondes, t'arrives à garder le plus de personnes possible, ça va envoyer un très très bon signal à l'algorithme YouTube qui va par conséquence pousser ta vidéo dans l'algo et tu vas donc faire plus de vues. Et faire plus de vues égale plus de leads, plus de clients. Je vous donne un exemple. On a 2 vidéos qui parlent du même sujet. Il y en a une, le taux de rétention est à 20%. L'autre, il est à 40%. À votre avis, c'est lequel que YouTube va pousser? Les deux parlent du même sujet, mais forcément, celle qui a 40% de rétention va être plus poussée par l'algorithme parce que YouTube va se dire tout simplement, ok, les gens, ils ont aimé regarder cette vidéo-là. Ils sont restés pas mal de temps dessus. Par rapport à l'autre, bon, bah, l'autre, visiblement, elle est pas assez intéressante. Alors, on la met de côté. Par contre, lui, on le fait monter. C'est tout simple. En fait, c'est ça avec YouTube. Tout ce que YouTube veut, que l'algorithme il veut, c'est que les gens ils cliquent sur ta vidéo et qu'ils la regardent. Point final. C'est ça qui rapporte de l'argent à YouTube. C'est donc sur ça que tu dois te concentrer. Est-ce que les personnes elles vont cliquer et est-ce qu'elles vont regarder ma vidéo jusqu'au bout? Et un autre point, une fois qu'elles ont regardé ta vidéo, est-ce qu'elles vont re-regarder d'autres vidéos à toi? Et si tu galères avec un de ces points, c'est ok. MrBeast aussi a galéré. On galère tous finalement. Mais selon lui, tout a changé quand il s'est entouré d'amis créateurs. Regarde ça. Most of my growth came actually after I graduated high school. Basically what I did was I somehow found these other like 4 lunatics. 3 of us were college dropouts, 1 was a high school dropout, and 1, I don't know, he just like quit his job. We were all super small YouTubers, and we basically talked every day for 1,000 days in a row and did nothing but just like hyper study like what makes a good video, what makes a good thumbnail, what's good pacing, like how to go viral. And we just call it like daily masterminds. We would just get on Skype every morning. And like some days, like I'd get on Skype at 7 a.m. and I'd be in the call until like 10 p.m. And then I'd go to bed, I'd wake up and I'd do it again. And, you know, we'd do things like just take 1,000 thumbnails and see if like there's a correlation to the brightness of the thumbnail to how many views it got. Or like, you know, like videos that get over 10 million views is like, how often do they cut the camera angles or like things like that? Like we were very religious about it. And so that's where most of my knowledge came from is I just surround myself with these lunatics and just every day, like we didn't do anything. We had no life. But everybody had sort of a similar vision. Yeah, exactly. So we all had like 10, 20,000 subscribers when we met. And by the time we stopped talking, we all had millions of subscribers. And we all hit 1 million subscribers like within a month. It's crazy. Because it's like, if you envision a world where you're trying to be great at something and it's just like, you mess up, you learn from your mistake, you mess up, you learn from your mistake. You in 2 years, you know, might have learned from 20 mistakes. Or if you have like 4 other people who are also messing up, and when they learn from their mistake, they teach you what they learn, stuff like that. Hypothetically, you 2 years down the road have learned like 5 times more of the amount of stuff. So it just like helps you grow exponentially way. À chaque fois qu'on demande à MrBeast ce qui a le plus contribué à son succès, et bah il parle de son groupe de potes sur Skype de 7h du matin à 20h le soir. Et quand on lui demande de l'impact que ses amis ont réellement eu, voici sa réponse. Just all along the way, the friends that I hung out with had such a dramatic impact on where I am. Like I'd probably have 80 million less subscribers, you know, if I wasn't so strategic about hanging out with people that I add value to and they also add value to me. Même si MrBeast a toujours été obsédé par YouTube et au fait de réussir sur la plateforme, il donne toujours cette importance au fait de s'entourer d'autres créateurs obsédés comme lui. Donc voilà, si tu essaies de te lancer dans cette aventure YouTube tout seul, bah tu tires une balle dans le pied. Trouve sur les réseaux d'autres créateurs avec qui tu peux partager des choses, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux avancer ensemble. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram si t'es chaud qu'on en discute. Le dernier conseil que je vais te donner après avoir regardé des heures d'interviews de MrBeast s'adresse à tous les créateurs et entrepreneurs qui regardent cette vidéo. Parce que MrBeast, justement, il a un conseil à nous donner. Et honnêtement, ça a vraiment changé ma façon de voir YouTube. Il n'y a pas de visuel pour celle-ci, mais écoutez bien. The best way to get views, in my opinion, I think it's better to really focus on quality if you're a very small YouTuber. And you can upload a video a day and like all the videos be average. And like none of those videos will really stand out. None of it's like epic enough where like the algorithm's gonna go, oh, this video is good. Like we need to spread it. I feel like a lot of small YouTubers, they just post like
videos that aren't bad, but they're not great, and they just do that, and none of them ever pop off, so they never get an audience. Where it might be better to like, you know, upload half or a third or even like a fifth of the videos, but make the videos you upload so freaking good that like the algorithm has to promote it, and that, you know, it has to find audiences for it, because it's such an interesting and good video. When you like set a consistent schedule and you're constantly having to upload videos that aren't as good as you'd like because you got to hit, oh, this Monday I said I'd upload every Monday, you know, like that's a dangerous trap, because then, you know, the viewers notice that the quality isn't as good and it makes them less likely to watch, and I think it hurts your longevity. Aïe! Ça fait du mal à entendre ça, non? Et au début de l'année, ce que j'avais fait, c'est que je voulais faire 2 vidéos par semaine. Et je me suis très vite rendu compte que c'est pas possible. En fait, avec 2 vidéos par semaine, c'est très compliqué de pouvoir analyser ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut apporter de plus, etc. On fait des vidéos au bout d'un moment juste pour en faire. Et c'est pas ça l'objectif. Donc maintenant, je fais une seule vidéo par semaine. J'essaie de me concentrer un peu plus sur comment je peux la tourner, comment je peux l'amener. Pour l'instant, ça paye. Il y a des vidéos qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent pas. Mais c'est pas grave. On va à chaque fois essayer d'améliorer un petit truc. Donc on se focus sur la qualité. La qualité sur YouTube prime sur la quantité. À moins que tu puisses garder cette même qualité avec plus de quantité. Là, c'est différent. Donc MrBeast, bien sûr, il a insisté sur le fait de publier beaucoup de vidéos, mais il n'y a pas que publier pour publier. Il y a aussi un autre petit ingrédient. Bref, je te laisse regarder. All you need to do is make 100 videos and improve something every time. Do that. And then on your 101st video, we'll start talking, like maybe you can get some views, but you know, your first 100 are going to suck. There are very freak cases like Liza Koshy or Emma Chamberlain who have really good personalities, and it doesn't take them as many videos. And it's just like people who are 7'5" and making it in the NBA. Like, yes, there are freak cases you can find, but for the average person like us, you know, who don't have these exceptional personalities and, you know, backgrounds in filmmaking, just make 100 videos, improve something each time, and then talk to me on your 101st video. Well, the improve something each time is the tricky one. How do you improve something each time? The second one, just, I don't know, put more effort into the script. The third one, try to learn a new editing trick. The fourth one, try to figure out a way that you can have better inflections in your voice. The fifth one, try to, you know, study a new thumbnail tip and implement it. The sixth one, try to figure out a new title. There's infinite ways. That's the beauty of content creation online. There's literally infinite ways, from the coloring to the frame rate to the editing to the filming to the production to the jokes to the pacing to every little thing can be improved, and they can never not be improved. There's literally no such thing as a perfect video. Oui, il faut faire des vidéos. C'est pour ça qu'on est sur YouTube, c'est qu'on veut faire des vidéos. Mais encore plus important, il faut s'améliorer à chaque vidéo. Et oui, il faut trouver un équilibre. Tu peux pas split tes vidéos, tu peux pas faire des vidéos tous les 3 mois pour tout perfectionner et que ça soit la meilleure vidéo de tous les temps à chaque fois. Après, tu flops, t'as eu 3 mois de boulot, tu déprimes. Et moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais tellement obsédé par le fait de faire 2 vidéos par semaine parce que je me disais que ça allait m'apporter plus et m'amener plus loin sur le long terme. Mais en fait, ça donne plus le temps de rien faire d'autre et tu publies pour publier et tu t'améliores pas à chaque fois. Donc, s'il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est que tu dois avoir un bon packaging et que tu sois tout demandé. Pourquoi les gens cliqueraient sur ma vidéo et pourquoi les gens resteraient sur ma vidéo. Et le dernier point très important, à chaque fois que tu fais une vidéo, tu améliores quelque chose. En tout cas, si tu veux que je t'accompagne sur ta stratégie YouTube, sur ta création de contenu tout court, eh bien, n'hésite pas à réserver un appel avec le lien que tu as en description. Ou sinon, si tu as des questions, envoie-moi un message sur Instagram. Tu as aussi mon Instagram dans la description. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. C'était Filipe. Ciao.